astrologically, because normally it's a northern star, which is part of the ruler, is guided by one of the ruler stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. The colorful designs on the flying gown called Babariga means a lot. There is a flying gown, Babariga, that has a decoration called two knives. The two knives is a sword used during the lifetime of the prophet. So it signifies, it has some meaning. It's history. Yes. And there is magic square. You see about 5 boxes, which if you cycle them, it will give you 3x3 matrix. It's a magic square. It will interest you to know that even the process of sewing this regalia requires specific times and conditions. In fact, even the time upon which they will start sewing the gown, they have to consider good time astrologically with sort of incantation or recitation of the verses or the names of Allah. So it is not only for, in fact, it is more for protection than aesthetics. The turban itself tells who the bearer is. This kind of turban tells you this is an imam, or this is a prince, or this is a title holder, and that. Anybody you see with 2 rabbit ear on his turban is a princely title holder, or even the emir. One unique valuable object of culture is a twin spear, which is peculiar to the Emir of Kano. It is only the emir that uses the twin spears. He's the only one that wears the ostrich feather shoe. So he's the only one that uses bow and arrow to walk around. Other symbols such as trumpets and drums are mainly for communication purpose. Kano Emirate is one of the longest standing seat of power in the whole of West African sub-region. More than 5 centuries ago, very little has changed as far as rich cultural practices and heritage that everyone here is proud of. Bidangumpa, as the household is popularly called, sit on about 10 hectares of land and composed of 8 royal courts in Hausa called Fada. For the first-time visitor to the palace, the traditional designs on the walls will merely connote beauty, but it is much more than that. It connotes many things. It depends on the place. Sometimes it's a history, just like murals on the wall. You will see the sword, the knife, the calabash, this and that, and you see the geometric design, the star. You know, most of the design are out of the star formation, you know, as it is in geometry. And then that star is very important astrologically, because normally it's a northern star, which is part of the ruler, is guided by one of the ruler stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. The colorful designs on the flying gown called Babariga means a lot. There is a flying gown, Babariga, that has a decoration called two knives. The two knives is a sword used during the lifetime of the prophet. So it signifies, it has some meaning. It's history. Yes. And there is magic square. You see about
5 boxes, which if you cycle them, it will give you 3x3 matrix. It's a magic square. It will interest you to know that even the process of sewing this regalia requires specific times and conditions. In fact, even the time upon which they will start sewing the gown, they have to consider good time astrologically with sort of incantation or recitation of the verses or the names of Allah. So it is not only for, in fact, it is more for protection than aesthetics. The turban itself tells who the bearer is. This kind of turban tells you this is an imam, or this is a prince, or this is a title holder, and that. Anybody you see with 2 rabbit ear on his turban is a princely title holder, or even the emir. One unique valuable object of culture is a twin spear, which is peculiar to the Emir of Kano. It is only the emir that uses the twin spears. He's the only one that wears the ostrich feather shoe. So he's the only one that uses bow and arrow to walk around. Other symbols such as trumpets and drums are mainly for communication purpose. Kano Emirate is one Assalamu alaikum, barkamu da kasancewa labarai yanke. Ni ne Misbah Hassan, zan jagoranci karantowa. Kwamitin sanya ido a kan shirin ciyarwar watan Ramadan na shekarar 2026 na gwamnatin jihar Kano ya bayyana gamsuwarsa game da yadda ake samun ci gaba wajen inganci da kuma yawan abincin da 'yan kwangila ke rabawa a faɗin jihar. Shugaban kwamitin, wanda kuma shine kwamishinan al'amuran addini, Ahmad Tijjani Awal, ya bayyana hakan ne yayin ziyarar gani da ido da ya kai babban rumbun raba abinci da ke unguwar Goron Dutse a cikin birnin jihar Kano. Abdullahi Mustapha na da cikakken rahoto. A tsawon kwanaki 10 da suka gabata, gwamnatin jihar Kano na samar da abincin buɗe baki 115,000 a kullum a ƙarƙashin shirinta na ciyarwar azumi a birnin Kano. Sai dai yayin gudanar da aikin, kwamitin da gwamna Abba Kabir Yusuf ya kafa domin sanya ido kan gudanar da shi ya gano wasu matsaloli, ciki har da rashin sanya stika ta gwamnati da rashin ingancin wasu da kuma rashin sanya cokali a wasu robobin abincin da kuma jinkirin rabawa. Bisa umarnin shugaban kwamitin, waɗanda abin ya shafa sun gyara waɗannan matsaloli da aka zayyana. Shugaban, wanda kuma shine kwamishinan al'amuran addinai, Ahmad Tijjani Awwal, ya bayyana gamsuwa da wannan gyara da suka yi. Shi da sauran 'yan kwamitin sun lura da ingancin da aka samu na yawa da kuma ingancin abincin. To gaskiya daga kallon wannan abinci hankalin ya kwanta, alhamdulillah, abinci yana da kyau sosai kuwa. Ya yaba wa hukumar masallacin Sa'id bin Zaid bisa gudanar da ciyarwa ta gashin kansu a Goron Dutse, abin da ya bayyana da cewa mai tasiri ne sosai a tsakanin al'umma. Alhamdulillah, muna godiya ga Allah da farko. Wakilin hukumar masallacin shi ma ya gode wa gwamna Abba Kabir Yusuf saboda karfafa wannan shiri, wanda ya ce
ya ƙara yawan masu amfana daga gare shi. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Ba abin mamaki ba ne a wani lungu na wata al'umma a daren yau wani zai yi buɗe baki ba don iyalinsa sun shirya masa abinci ba, sai ta dalilin wani abu da wani mutum ya zaɓa ya kyauta da shi. Wannan ba labarin sadaka ba ne kawai, labari ne na fatan alheri, kiyaye mutunci da kuma tasirin tausayi, wanda ke zama tunatarwa cewa kyautatawa marasa galihu na iya sauya rayuwarsu. Fatima Sunusi Karayi na da cikakken rahoto. Yayin da aka kira sallar magariba lokaci ne na shirye-shiryen buɗe baki, almuru yayi, mutane yara da manya sun taru domin samun abincin da za su ci. Abincin koyaya suka same shi ba wai don jin daɗi ba kuma don burga ba, amma domin su samu abin da za su sa a bakinsu. Iyalai da dama, yara da manya, sun dogara ne kacokan akan alherin wasu su ci abinci a wannan lokaci na azumi. Wani mai shekara 54 ya ce yana zaune a gidansa cikin damuwa, yana tunanin abin da iyalansa za su ci a lokacin buɗe baki, sai aka kira shi da ya zo ya karbi tallafin abinci. Allah ya kawo ni na karɓi wannan tallafi. Na karɓi shinkafa kamar kwano 8, gero kamar kwano 8, da taliya wajen kwaya 20, har akwai mai na galan a ciki. Yanda ya dadada mana zuciyar nan tamu, Allah ya dadada masa a ranar lahira. Malamai sun jaddada cewa sadaka bata takaitu ga watan Ramadan kadai ba, ibada ce da ke albarkatar mai bayarwa tare da dawowa mai karba mutunci da kima. Kuma akwai sadaka wacce muka fi sani cewar a ɗauka a bawa marasa ƙarfi a cikin al'umma. Wannan in aka kalli addinin musulunci gaba ɗaya akan wannan yake tafiya. Bacin bauta Allah subhanahu wata'ala sai ciyarwa, sai taimakawa. Abin dubawa a nan shine sadaka ba wai kawai miƙawa wanda ba shi da shi kuɗi ba ne ba. Sadaka jari ce, sadaka tallafi ne ga yaro mai yunwa, sadaka taimako ne ga masu fama da kalubale, sadaka sutura ce ga iyali da ke jin kunya ko tsoron su roƙa. Dai a wurin wannan mutumin ne shekara 54, sadaka madogara ce ga wanda ba shi da shi, tallafi ne da zai iya canza rayuwar mutane ya ba su manufar rayuwa. Fatima Sanusi Karaye, labaran. Masu magana kan ce kyau yana ga mai kallo, sai dai a wannan lokaci na watan Ramadan a birnin Kano akwai abubuwan gani masu ƙayatarwa da gaske. Da zarar an idar da sallolin dare, birnin Kano kan ɗauki wani sabon yanayi na haske da hada-hadar yau da kullum. Wasu wuraren sun zama matattar mazauna gari da masu haɗa bidiyon intanet, wanda hakan ke nuna cakuɗa tsakanin addini, al'ada da kuma yanayin zamani. Aisha Uba Ali ta kewaya cikin birnin jihar Kano. Watan Ramadan watan ibada da tsarkake zuciya, ana danganta shi da karuwar ayyukan ibada, sadaka, sauƙaƙan tsarin rayuwa na yau da kullum. Amma baya ga muhimmancin addini, wannan lokaci ya zo da sauye-sauye. Daya daga cikin sauye-sauyen da suka fi bayyana a wannan shekara shine haskaka manyan shatale-tale a faɗin birnin ta hanyar saka fitilu na ado a muhimman wurare. Gwamnatin jiha ta samar da abin da mazauna da dama ke kira wani kyakkyawan haske mai kayatarwa. Yanzu ya fi jama'a kamar da, tunda yanzu mutane nan an jima, mutane ha 12 dare ha karfe 1 mutane suke zuwa suna ta hotuna suna ta bidiyo. Ga mazaunar kamar Ibrahim Lawan wanda ya zo wurin tun daga Ɗaurayi da kuma Musa Aliyu daga unguwa 3, sabon sauyi ya cancanci a gani da ido. Sun bayyana cewa sun ji sha'awar zuwa su ga wuraren da ake ƙawatawa da hasken, suna mai cewa hakan ya ƙarawa wata mai alfarma armashi. Wannan kyale-kyalen ga ruwa ga wannan Ramadan Karim din dole abu dai yayi, wallahi na ji daɗi. To ka taba ganin irin haka dan a Kano ko wannan ne na farko? A gaskiya ne ba taba yi ba, gaskiya ne ba taba yi ba, amma yanzu wannan gashi dai an yi yayi daidai. A yanayin yanda ake ban labarin wajen da yanda aka tsara shi
gwamnan Kano ya tsara abin aka ce ya yi kyau sosai, shi ne na tashi abokina shi ma ya tun daga layin mu muka taho a babur don mu zo mu ga wajen. Yayin da watan Ramadan ke ci gaba da tafiya tare da ibada a masallatai da gidaje, mazauna da dama sun ce suna jin daɗin sabon yanayin da aka samar, sai dai kuma suna fatan gwamnati za ta ci gaba faɗaɗa irin waɗannan tsare-tsare. Suna mai cewa ƙara mai da hankali kan kyautata yanayin kyan birnin Kano zai taimaka wajen gogayya da manyan biranen duniya tare da ci gaba da kiyaye al'adunsa na gargajiya masu daraja. Aisha Uba Ali, labaran NTA. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, kudan dakace mu. To barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Babban limamin masallacin Juma'a na NTA Kano, Ustaz Ahmed Rufa'i, ya jaddada muhimmancin riko da imani da kuma gujewa duk wani nuna ko in kula da zai iya saukar da mumini daga tafarkin gaskiya. Yayin da yake isar da hudubarsa, malamin ya buƙaci muminai da su ci gaba da kasancewa masu biyayya ga koyarwar addinin musulunci a kowane lokaci, musamman a wannan lokaci da shagala ta duniya da ƙalubalen tarbiyya suka yi yawa. Usman Ado Usman na da ci gaban rahoton. Ustaz Rufai Abdullahi ya bayyana cewa imani ba wai kawai faɗin baki ba ne, face aiwatarwa da zuciya tare da nuna a zahirance. Ya kuma tunatar da masu ibada cewa shi imani yana karuwa ne da aikata ayyuka masu kyau, haka zalika imani yana raguwa da aikata yawan zunubai. Malamai suke maganar annamimanci. Duk wanda ya kasance a zuciyarsa ko a mu'amalarsa ko a ɗabi'arsa akwai ɗabi'a ta annamimanci, to lallai imaninsa ya yi ƙasa. Haka zalika ya yi kira ga 'yan uwa musulmai da su kasance masu yawan ibada da addu'o'i, yawan faɗar gaskiya, mu'amala mai kyau ga makwabta tare da riƙon amana gami da gaskiya a harkokin kasuwancinsu, wanda ya ce su ne ginshiƙin wajen taimakon ɗan adam da yaƙi da tsoro, damuwa da kuma matsalolin rayuwa. Daga ciki abin da za mu ɗan cira a waɗannan abu guda takwas da malamai suka faɗa, na farko suka ce akwai kyakkyawar mu'amala da kai da maƙocinka. Ya mu'amala ka take da shi? Idan mai kyau ce imanin ka ya cika, in mara kyau ce sai ka je kuma ka duba ka gyara don imanin ka ya gyaru. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mala'ika Jibril bai gushe ba yana min wasiya akan mu makoci, har sai da nayi zaton makocin nan zai iya gadar makoci, saboda yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanda mala'ika Jibrilu ya kai kawo kan yanda yake faɗar muhimmancin makoci. Haka zalika Ustaz Rufai ya yi kira ga iyaye su ba 'ya'yansu ilimin addini mai inganci don gina al'umma ta gari. Usman Ado Usman, labaran NTA. A nan kuma an yi kira ga al'ummar musulmi da su guji janye kadarorin da suka riga suka sadaukar a matsayin wakafi. Ustaz Ibrahim Kumurya ne ya bayyana hakan, inda yake cewa wakafi wani nau'i ne na sadaka da ake warewa domin amfanin jama'a na dindindin da nufin samun lada mai ɗorewa daga wajen Ubangiji. Ga cikakken rahoto. A cikin koyarwar fiqhin musulunci, wakafi na nufin bada wani sashi na dukiya, mafi yawanci fili ko gini, don zaɓin kai kuma tabbatacce wanda ba za a iya janye shi ba domin amfanin wani abu da shari'a ta amince da shi. Da zarar an bayyana dukiya a matsayin wakafi, ikon mallakar ta ya fita daga hannun mutum ya koma ƙarƙashin ikon Allah. Wannan na nufin ba za a iya sayar da ita ba, ba za a iya bayar da ita kyauta ba, sannan ba za a iya gadon ta ba. Kalmar ta wakafi ainihin da kalmar wakafa ne, kuma ce ya tsaya. Kuma a musulunci wani abu ne wanda ya faro tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sanda manzon Allah ya karanta wani sahabi aya ko ya ji ayar inda uridullah ardan hasanan, wato in gobe Allah rance mai kyau, sai sahabin Abu Dahda yake cewa ya Rasulullah, dama Allah yana buƙatar a bashi, sai ya ce a ka bashi ne ya wasa maka anan sannan kuma can ya baka aljanna bayan mutuwa. Malam Ibrahim Kumriya ya kara da cewa da zarar an kafa wakafi bisa ka'ida, mai dukiyar ya rasa duk wani iko na mallaka akan wannan dukiya, kuma ba shi da ikon sake janye kyautar da ya bayar. Baya yiwa ka biyo Allah abu kai wa kanka ruwa kuma ka ce ka janye wannan abin da ka bayar, ka dawo yanzu ba kai ba. Kamar misalin a ce masallaci ne, mutum ishe ya janye banda wannan masallacin, ya kawo makaranta shi yanzu ya janye makaranta ko yansa ce na gado ne, kuma a ce shi ya janye furtun gurin ya tsada daga mutum
ba musulunci bane shi ne dora kansa akan nan shaidan ya dora shi baya son ka samu rahamar Allah subhanahu wataala dan haka sai ya kitsa maka wani abu na amfanin rayuwar duniya wanda yanzu nan ana cewa an zare ran mutum fa wallahi kuma na sai daga ya dakata kenan. Wannan haramci ya samo asali ne daga manufar cewa an sadaukar da dukiyar ne domin moriyar jama'a da kuma neman yardar Allah. Saboda haka mayar da ita matsayin mallakar kashin kai zai saba wa tsarkin niyyar da aka yi tun farko. Misbah Hassan, labaran NTA. Yanzu kuma sai rahotannin wasanni. Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Remo Stars ta ɗauki Usman Abdullah matsayin sabon mai horarwar ta. Ana ci gaba da alhinin mutuwar ɗan wasan Kogi United Habibu Aliyu Ozeze. Dan wasa Cristiano Ronaldo ya sayi hannun jari a kungiyar Almeria ta kasar Spaniya. Dan wasan tennis Medvedev zai fafata da Olga Aliasim a wasan kusa da na ƙarshe. To sai kuma hasashen masana ne da tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen kasar nan idan Allah ya yarda. To daga ƙarshe ga shawarar masana, ana shawarta al'umma da su yawaita shan ruwa yayin da suka kai azumi tare da cin kayan lambu da kayan marmari domin hakan zai taimaka wajen inganta lafiyarsu a wannan lokaci na azumi. To duka iyakacin labaran kenan, Allah ya tashi mu lafiya. Thanks for joining us on the news on Nta Kano. I am Elizabeth Gilala Rido. The Monitoring Committee for the 2026 Ramadan Feeding Program of Kano State Government has expressed satisfaction with the steady improvement in both the quality and quantity of meals served by vendors across the state. Chairman of the committee and Commissioner for Religious Affairs, Ahmed Tijani Awal, made this known during an inspection visit to a distribution center in Goronduzi area of Kano Metropolis. Abdullahi Mustafa has the details. Over the past 10 days, Kano State Government, through designated food vendors, has been distributing 115,000 fast-breaking meal rations daily across Kano Metropolis as part of its Ramadan feeding initiative. During the exercise, a monitoring committee constituted by Governor Abubakar Yusuf to ensure compliance with contractual agreements identified several shortcomings. These include inadequate branding, concerns over food quality, the omission of spoons in some meal packs, and delays in distribution.
Acting on the directive of the committee's chairman, the affected vendors promptly addressed the issues to improve service delivery. The chairman, who also serves as the State Commissioner for Religious Affairs, Ahmad Tijani Awal, expressed satisfaction with the corrective measures taken. He, alongside other committee members, noted significant improvements in both quality control and timely distribution. He further commended the management of Said bin Zaid Mosque for effectively running a parallel feeding program in Gorandusi, describing the initiative as well organized and impactful. A representative of the mosque management also thanked Governor Yusuf for strengthening the program in both quality and scope, thereby expanding the number of beneficiaries across the state. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. Somewhere in a community tonight, someone has broken his or her fast. Not because his family planned for it, but because someone chose to give. This is not just a story about charity. It is a story of hope, dignity, and the power of kindness, as a reminder that giving to those who have little can change lives. Fatima Sanusi Arai reports. As the call to prayer fades into the evening sky, a small hand reaches for a bowl of food, not for comfort, not for luxury, but just to break a long day of fasting. Across communities, some families survive only on the kindness of others. A 54-year-old father says he was sitting at home, worried about what his family would eat at the break of fast, until a simple call changed all that. I just got a call to come and collect this help, so I was able to get rice, millet, and even 20 pieces of spaghetti plus cooking oil. Scholars stress that charity is not meant for Ramadan alone. It is an act of worship that blesses the giver and restores dignity to the one in need. But in Ramadan, the reward of giving is even greater. Blessings are multiplied and every act of kindness carries deeper meaning. Those who form the habit of giving charity, Allah subhanahu wa ta'ala will reward them with giving them a shade in Jannah. Therefore, charity is more than money. It is a meal for a hungry child, support for a struggling widow, hope for a family that is afraid to ask. For people like this 54-year-old father, it brings a sense of belonging where support replaces silence. Because when a community gives to those who have little, hope is given to those in need and life becomes easy. In Kano, Fatima Sanusi Arai, NTA News. It is said beauty is in the eyes of the beholder. But in Kano this Ramadan, the sights are simply captivating. As evening prayers begin, the city comes alive with lights and renewed social energy. Some locations have become gathering spots for residents and content creators, reflecting a blend of spirituality, culture, and modern expression. In this report, Aisha Uba Ali highlights the vibrant nighttime scenes shaping Kano's Ramadan experience. Never been to Kano. Perhaps this Ramadan presents one of the best times to experience the city. Now, beyond the spiritual significance of the season, visible transformation is taking place while infrastructural development continues across key parts of the state. But authorities are also paying close attention to the city's aesthetic appeal. Ramadan, the holy month of spiritual reflection and devotion, is often associated with increased acts of worship, charity, and a calmer daily routine. Across the city, the usually bustling street grew quieter during the day as residents dedicate more time to prayers. But beyond the spiritual significance, the city also brings visible changes that redefine the atmosphere of the metropolis. One of the most noticeable transformations this year is the illumination of major roundabouts across the city. This place now witnessed more
people from sunset to midnight. They keep visiting and taking photos. Introducing decorative lighting in strategic locations, the state government is able to create what many residents describe oases of color against the serene Ramadan nights. Alone is eye-catching, so if with videos like this going out, people know that the government is actually working and it's making the surrounding look presentable. As Ramadan progresses and worship continues across mosques and homes, many residents say they are appreciating the renewed ambience. However, they also express hope that the government will sustain and expand such initiative, noting that paying greater attention to the aesthetic development of Kano could further position the city to compete favorably with other world-class cities while still preserving its traditional feel. In Kano, Aisha Oba Ali, NTA News. You're watching the news from the television house of the NTA Kano. Do stay with us for more reports right after this timeout. I wish I have a lovely family, one big family, are willing to fix me when I'm broken, willing to help me clean my stains, willing to right my wrongs, willing to help me stay. Yes, I wish I have a lovely family, one big family. Are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. She don't be fighting, no, not good thing I know. Yes, I know. Are willing to scold me when I'm failing, willing to help me win trophies, willing to feel my pains, willing to dry my tears. True love story. Glad to have you back. The Chief Imam of Nta Kano's Jamaat Mosque, Ustaz Ahmed Rufai, has emphasized the importance of holding steadfastly to one's faith and avoiding any action or inaction capable of derailing believers from the path of righteousness. Delivering his sermon, the cleric urged faithful to remain committed to the teachings of Islam at all times, especially in the face of growing worldly distractions and moral challenges. Usman Ado Usman completes the story. The Imam explained that faith is not just a verbal declaration but a conviction of the heart, affirmation by the tongue and action by the limbs. He reminded worshippers that faith increases with good deeds and decreases with sinful acts. He urged Muslims to remain steadfast in their prayers, speak the truth, show kindness to neighbors, and maintain honesty in business transactions. According to him, strong faith helps individuals overcome fear, anxiety, and hardship. The Imam further explained on parents to instill sound Islamic teachings in their children, stressing that moral upbringing is essential in building a righteous society. In Kano, Usman Ado Usman, NTA News. Muslims have been cautioned against rescinding properties declared as waqf. Ustaz Ibrahim Kumuria stated that waqf is a form of charity dedicated to specific permanent public use, meant to earn continual reward from the Creator. Misbah Hassan reports. In Islamic jurisprudence, waqf refers to a voluntary, permanent, and irrevocable dedication of a portion of one's wealth, usually in the form of property or land, for a specific Sharia-compliant purpose. Once an asset is declared as waqf, its ownership is effectively transferred from the individual to the ownership of Allah, meaning it can no longer be sold, gifted, or inherited.
Ustaz Ibrahim Kumaria added that once the endowment is legally established, the founder, the Waqif, loses all proprietary rights to the asset and cannot take back the gift. This prohibition is rooted in the principle that the property has been surrendered for the sake of the public good and the pleasure of Allah, while returning it to private ownership would violate the sanctity of the original intent. In Kano, Mr. Hassan, NTA News. And that's about the size of our bulletin for tonight. Do have a pleasant evening and stay safe.